Dear friends, Raji here. A seed of empathy in 2015. Yes, looking back, I feel like it was that perimenopausal stage, 43-year-old, teenage parent, you know, back home, parents are struggling. So you will go through really a stressful situation in your mind, right? So how can we use your energy to positive impact in the world? That is this Punyam story is all about. So let me tell you that story. What happened really in 2015, right? So this is what happened. There is like a big earthquake in Nepal. You all remember that, right? So using that my enrichment center, parents and community, kids and everyone, and the friends group, we started fundraising to help the Nepal. Nothing like, we are not thinking about anything else that time. This big thing hit and we need to help. So we reached out, we raised like 17 big boxes of clothes and 7 big boxes of medicine, and even kids contributed with small coins. See, a heart full of coins for Nepal. So see, this is the whole community joined together. You can see yourself. Some of you are sitting right there, Give a big shout out. Bindu and Ambli, I'm talking about you. Okay, now, so what happened? Like Minds United. A community gathers around Punya FB page. 2016, we started the FB page. And of course, we are ladies. So what do you expect? The passion is going to be cooking. Not just cooking some random food. We just cooked the authentic Kerala dish. So dishes basically. You can see that the payasam, the kappa mingari, and that what is the banana fry, avial and all. We made it, and we just people donated fund by receiving these foods, and we really raised a lot of funds to help the people in Kerala. So the back to the root connection started, connecting back to your roots. Here also you can see some of you. See how happy we are. We are cooking and gathering together. Happy ladies, literally. That's what you can see here. Now, after that, we started visiting like-minded people, and some people are doing. This is Leta from Maitri Cancer Center. So one story I remember really when I went to Kerala, I visited her. After seeing her, I felt like we are not doing anything. Oh my God, that amount of work she does with the passion and caring the RCC center, we are also able to help a lot through Punyam. We are able to reach out her. We started a house for the RCC poor patients, and we gave them like monthly supplies of food and clothes and lot of things. At least for 1 year, we are able to do all that. Now, 2017, the non-profit Punyam is born. So, education and women empowerment were our big goal there. Okay, so when you are going for like a delivery, you will look for the expert doctor, right? So in Punyam's case also, Punyam is delivered by the expert doctor, expert person in the charity field, the Solas founder, Sheba Amir. So she lit the lamp for us, and hope you remember. Most of you, like we joined together that day, together, you know, most of you came for meeting Shiba Amir, and you become a part of Solas and Punyam. That's how it grew. Then Punyam is still a baby, 1 year old baby. Then that big thing happened, like Kerala flood, right? Kerala flood totally changed my mind, like the compassion. And the what is the worst thing can happen, we are in the group of that collector bros team, where we are connecting the people who are going through the flood situation and connecting the rescue team. So literally we are picking up phone numbers and calling people. They were telling like the water is rising, we are just holding onto that window shield and all. Then we connect the number to the rescue people, and the rescue people call them, and later we find out like by the time the rescue reach, they are gone. So mostly they talk to us as last. So seeing the human life going like that, we become more stronger, literally, because nothing can beat us, right? So that's what empowered with empathy, I will say. So what we did during that time, so we can see like a small nutshell of that through these pictures. Okay, so quickly I will show this. So we reached out, we did a lot of things.
So this is like some data we are putting it there. So, hope you can read it. I'm just going to go through this. I don't want to waste, but picture will speak. Like this is how we started. We are totally going with all these things. Some news in Malayalam. കുന്നുകരയിലെ പാടശേഖരങ്ങൾ ഉഴുതുമറിക്കാൻ ഇനി അങ്കനമാരും. പ്രളയം ബാധിച്ച വയലേലകൾക്ക് പുനർജനിയേകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കുന്നുകര പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം വനിതകൾ. പ്രളയാനന്തരം ജീവനോപാധികൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കാർഷിക മേഖലയിലേക്കുള്ള ഈ പെൺകൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജോലി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ 10ഓളം വരുന്ന വനിതകളാണ് ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പാടം ഉഴുതുമറിക്കുന്ന ജോലിയിൽ പരിശീലനം നേടുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മഹിളാ കിസാൻ ശാക്തീകരൺ പരിയോജന, വിദേശ വനിതാ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ പുണ്യം എന്നിവയുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. So this is what you can see. Look at that. This is totally our project with the government. കൃഷി ആണ് പ്രധാന വരുമാന മാർഗം. പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു കൃഷി വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ആ സമയത്താണ് പുണ്യം പ്രൊജക്റ്റുകാർ വന്ന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എല്ലാ സാധനങ്ങളും വന്ന് എല്ലാ പൈപ്പ് ഡ്രിപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം സഹായിച്ചു. ഇപ്പൊ വെണ്ട ആദ്യം ചെയ്തത് മുഴുവൻ എടുത്ത് തീർന്നു. ഇപ്പൊ തക്കാളി കായ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കൊയ്ത്തിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളം The impact was really, really big. പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലും തരിശുനിലങ്ങളിലും കാർഷിക സമൃദ്ധിയുമായി പുണ്യം പദ്ധതി. പുണ്യം പദ്ധതിയിൽ 25,000-ഓളം പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു. പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ കാർഷിക മേഖലയെ കരകയറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കുറുമശ്ശേരിയിലെ ജൈവ കാർഷിക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുണ്യം പദ്ധതിയിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലും തരിശു നിലങ്ങളിലും നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വീണ്ടും പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ടാണ് 25,000-ഓളം പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. That camera has a lot of values. I don't know, like some of you might have remember, like long back, I'm talking to all these camera expert people, like asking for the price and how to get a camera for a person. So this has a big impact in my mind. That's why I put that camera there. You know what? Long story short, the person we sponsored this camera become like he was coming from a very poor income family and struggling for even for food. So he said like his passion is this, and we gave him this camera, and right now he become like a really great photographer in Kerala. So I just put that camera picture there just to remembering like all those good old days. So this is really heartbreaking when you see this, like this is the real change we can make. Watch before and after pictures of some of the houses we did, not everything. Before, after, before, after, before, after. I didn't put all the houses we made. I just handpicked 5 of them. So this is the most recent one. Okay, so this is the change Punim is doing. So once we realize like we can do all this, our transformation is like amazing. And passion for purpose. We put all the artists in the Bay Area together and we did the most amazing show. Hope you remember Swati Tirunal. If you really want to watch this again, it's in Punyam YouTube channel. It is there. So a lot of familiar faces here. So I'm just putting some of them. And you can see like, let me just go back and see. Like, hope you remember. These 2 people are already here. So you know what? The funds we raised, it almost helped us give like food and basic necessities for 100 families for over 1 year of 2019. So that is the big change we made. Thank you. Now, the COVID and all those things, right? 20 to 21. So that is the place like we saw a lot of that lot of other associations we connected with. So I really want to say some big names, and also we learn it like we are not competitors, we are supporting each other. So thank you, Vanita.
Thank you, Moham. Thank you, Maitri. Thank you, Manga. The names coming to my mind, especially Vanitha. Vanitha is like a similar organization, but they were like so seniors to us, and they just, literally embraced us with open hands and always there to support us. So thank you for the great leadership, Vanitha. I want to just to say the names like Gita, George, and Manju, because always they are there to help us. Now, this is like Moham, literally Ananya Chilla. This Punyam Pathadi is, we did it through the help of Moham, Malayali Association of Mountain House. So we did like, and this is like medical college. So we is like, during the COVID, what we did literally. Karagulam Panchayat in Trivandrum. Then this is using the Wayanad Medical College, So Srishur Medical College patch give like a bypass ventilator through Punyam. So a lot of things we are able to do as a non-profit organization. And then 2022 to 23. So here comes the big community we embraced, the visually impaired community. It was an amazing experience. We are giving scholarships all over Kerala for the visually impaired kids. We are supporting their employment thing. We are doing like a lot of projects for them. So you can see some pictures. This is one of the Vijnana Deepam means it is for the visually impaired. So you can see the people sitting there, the men sitting on the stage are like totally blind, like visually impaired. We shouldn't be using the word blind. So this is like, these are the kids, like we are giving scholarships. So you can see like, the left side, right side, the ladies are the Punyam group, and Lakshmi Menon, of course, always our mentor. So some pictures. This is the big event we conducted in Kerala. So mostly like 70% of the people are like visually impaired in this group, and the supporters and the volunteers and the Punyam team. So a lot of, this is some like a senior connect projects we did, like passion for purpose, Jesse's great succulents, we are connecting like that. We ladies join together, and this is one amazing event we did, like recognizing all the women who left us, the Krishna Priya and Susan Chechi, great service people. And we are like recognizing other women. We are learning from each other, we're connecting from each other. So this is like a great event we did, and this is again the succulent party we had. Then this is the big thing, like we are flying, connecting back to our roots. You really need to go through these pictures and see like how we are visiting the our beneficiaries. This is the house we made, this is the shop we created. Then this is like uh, Padma Priya is supporting this girl. She's like a nursing student, and her dad is completely visually impaired. And this is like again Redhi there, our Punyam girl. She's visiting the visually impaired girl back in Ernakulam. And this is Shiandel's story you're going to see. This is basically Smita's project. And here we are like visiting. This is this family. All this fundraising for this event is going to build a house for these twins. Okay, they are the physically challenged kids. So our each penny you are spending right now here is going towards their house fund. So these are all like our, the kids we are teaching, the kids we are supporting. Just a lot of kids are there. We are not able to put all this together. This is our mentor from Trivandrum. This is the school visit. You can see all about it from Anushka. Anushka is wearing the Punyam shirt and visiting Kuttanad and going to the school. That's such an amazing thing. She will tell you all about it, okay? Then ഇപ്പോൾ 2026 ജാനുവരി 9 നമ്മൾ പവർ ഓഫ് പെന്നിന്റെ ഹോം വിസിറ്റിന്റെ 2ാം ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നമ്മളൊരു 4-5 കുട്ടികളുടെ പവർ ഓഫ് പെന്നിന്റെ ലെറ്റർ എഴുതിയവരെയും അവരെഴുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അല്ലാതെയും ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികളുടെയും വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്കാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണും. മോളുടെ പേര് അനു അഞ്ജു അല്ലേ?
അപ്പൊ ഇത് ദേവികയാണ് നമ്മുടെ പവർ ഓഫ് പെന്നിന്റെ ഇതില് അഞ്ജുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത്. നമ്മളിപ്പോ അഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിലാണ്. അഞ്ജുവിന്റെ അനിയത്തിയുണ്ട്. അഞ്ജു അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അഞ്ജുവിന്റെ അമ്മയുണ്ട്. അമ്മയുടെ പേരെന്താ? റാണി. ഇവരിപ്പോ +1 +1 സയൻസിൽ, മറ്റേ മോളും സയൻസും ബയോളജിയും. എന്തിലേക്കാ നോക്കുന്നത്? +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നേഴ്സിംഗ് ആണല്ലേ? മോള് അഞ്ജു ചേച്ചി നേഴ്സിംഗ് ആണല്ലേ? അപ്പൊ രണ്ടുപേരും നേഴ്സിംഗ്. അപ്പൊ നേഴ്സിംഗിന് 2 പേരായി നമുക്ക്. മോൾക്കോ? ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം. ചെയ്തോ? അത് നല്ല ഇതാണ് ശരിക്കും. സ്വന്തം ഇടാനുള്ള ഇതിലേക്ക് പോണം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാതെ അവനവൻ തന്നെ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ പോണം. കുട്ടനാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ നമുക്ക് ഇടാം അല്ലെ? അതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. പഠിച്ചതുപോലെ നല്ല സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാം. ചിലർക്കൊക്കെ അത് പാഷനായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോളൂ. മോളുടെ അനിയത്തി എത്ര വയസ്സായി? സെയിം. അവക്കെന്തോ? അവളും ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആണോ? നേഴ്സ്. പവർ ഓഫ് പെന്നിന്റെ ദേവി കൃഷ്ണയാണ്, ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിൽ നിന്ന് അല്ലെ? മോൾ എഴുതിയത്, എഴുതിയ ആളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയിരുന്നു. അഞ്ചുമോളെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയത്. അപ്പൊ ഇവൾക്കും ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് വേറൊരാളെ കുറിച്ച് എഴുതിയത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവളൊരു മിടുക്കിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്നത്തെ ഹോൾ ഡേയില് എല്ലാ വീടുകളും ഒക്കെ കണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ്. പുണ്യത്തിന്റെ ഒരു മെമ്പറാണ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവളും പഠിച്ചു, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ. അവൾക്കൊരു നേഴ്സാകാനാണ് ഇപ്പൊ അവള് +1 പഠിക്കുന്നു, സയൻസ് എടുത്തിട്ട്. +2 കഴിയുമ്പോൾ അവള് തന്നെ പറഞ്ഞു, റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവൾ അതിലേക്ക് പോകും. അനിയത്തിക്കും അവളുടെ പാത തന്നെ. അനിയത്തി ഇപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? 9. അപ്പൊ അവൾ ഉടനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2 നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. മീൻ പിടുത്തം. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും എല്ലാരുമായിട്ട്? അപ്പൊ സ്കൂളിലൊന്നും വിടുന്നില്ലായിരുന്നു? ഓക്കെ മനസ്സിലായി. തിരിച്ചു പോകണം. ഇവിടെ ടീച്ചർമാരെല്ലാം വന്നിട്ട് ആൾക്ക് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റാറ്. അവിടെ ഇവിടെ ടീച്ചറിന് ഒരു കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ടീച്ചറിന് മോള് കൂടി ഇവിടെ ചേർക്കാം വെച്ച് ഞങ്ങൾ മഴയാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ചേർത്ത്. ഇഷ്ടമാണോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്? ഇഷ്ടം? കുറെ നാളൊക്കെ പോകാതെ എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ ഇഷ്ടമായിരുന്നോ? പഠിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ ഇവര് ഇവിടെ 1ാം ക്ലാസ്സിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുവോ? അല്ല, അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുവോ? അത് ശരി. അപ്പൊ അത് മലയാളത്തിന്. അപ്പൊ ബാക്കി വിഷയങ്ങളോ? മാത്സ് അത്യാവശ്യം, അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇരുത്തി നമ്മൾ ആ മറ്റേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല? കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ അല്ലേ? ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്യൂഷനോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട്? വള്ളവുമുണ്ട്. ഒട്ടവഞ്ചി പോകും. സ്കൂളിൽ വരുന്നത് തന്നെ ഈ മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. കണ്ടോ പറപ്പാള എങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് വീടില്ല, പുറമ്പോക്കി വലിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുക. ഇതാണ് ഐവിൻ. ഇതാണ് വീട്. നമ്മളിപ്പം പിന്നെ ഐവിന്റെയും ഐറിന്റെയും വീട്ടിലാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ സോണിയ ടീച്ചറിന്റെ കുട്ടികളാണ്. ഐവിൻ 4th ഗ്രേഡിൽ അല്ലെ? 4ാം ക്ലാസ്സില്. മോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 2ൽ പഠിക്കുന്നത്. ഡാൻസുകാരിയൊക്കെയാണ്. പാട്ട് പാടുവോ? പാട്ടുമൊക്കെ പാടും. പിന്നെ ഐവിന് സുഖം. എന്താണ് അവന്റെ അസുഖം? അവന് ഫിക്സ് വരും അല്ലേ? നമുക്കത് അറിയുന്നത് 5 വയസ്സ് തൊട്ടാ. അപ്പൊ അത് പോലീസ് ഗുളികയുടെ ഒരു ഇതിന് നിൽക്കാതെ എല്ലാ ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കണം. എത്രയാ ഒരു ചെലവ് ഒരു മാസത്തിലേക്ക് അവന്റെ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ഇതിന്? ആഴ്ച 1000 കൊടുക്കണം. പഠിത്തത്തെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവന്റെ? ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആവുമായിരിക്കും അല്ലേ? കുറച്ച് ക്ഷീണം ഒക്കെ വരിക. മറവി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മൊത്തത്തില് 4 കുടുംബങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടത്. ഒന്ന് നമ്മളുടെ ദേവിക പവർ ഓഫ് പെൻ എഴുതി
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വിസിറ്റുകൾ. മലയാളം വന്നപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. Hope everyone understand, like at least the feeling you are getting, even though you are hearing Malayalam there, you understand, you are getting it, right? That's what. Compassion has no language barriers, you know. Now we are getting into the other projects. I know the video is getting very long, so it is like a lot of things we left out, and we are just picking some important things, and I'm just going to go through this really quickly because before it's getting like too boring for you. No, it cannot be boring. This is real life. So we started a Power of Pen project. You are going to hear all about it from our youth. Okay. So this is like the second stage. The first stage, Jayamar sir inaugurated it, and this is the second stage. So so basically, in a nutshell, we asked students from the school to write the stories of their friends, like the suffering stories. Then they wrote it in Malayalam. They sent it to us, and our kids from here translated it, and we gave the best writers awards. And this is that second section. Then the famous writer Subhash Chandran distributed the winners, who wrote the best, and we five of us were also present there that time. Then after that, the next stage, we did it like this is like the we gave scholarships also. Then Shaukat, the famous writer and a philosopher, Shaukat was like inaugurated this, and he did the you know this project and gave like bikes and books and things to the kids who really needed. So these kids are selected by their friends. And right now, rushing to 2026, we are putting like a big project, each one teach one. So what is each one teach one? Each one of you sitting here, forget about the family and all, husband, wife, kids. Each one can teach one kid from Kerala. So you can see the details. We have posters there. There are like, QR codes are there. You can just see the details of the project. Now, I just want to conclude with a passion for purpose ladies' journey, the excitement, the impact, the purpose, and let us experience it literally. Watch. ഇതാണ് ശ്വേത, ശ്രുതി, ശ്രേയ എന്ന 3 കുട്ടികളുടെ വീട്. ആ പുറകെ കാണുന്ന വെള്ളയല്ല, ഈ ഷെഡ്, സിമന്റ് തേച്ച ആ വീട്. ശ്വേതയും ശ്വേതയുടെ അമ്മയുമാണ് ആ നീന്തി വരുന്നത്. വർഷത്തിൽ ഒരു 9 മാസവും ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായ ഈ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള വരവ്. അപ്പൊ ഇതിനൊരു വീട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഉദ്യമം. അപ്പൊ like really in this house, Sweta's mom, Sweta's sister, and Sweta's oldest sister, she's like a challenged girl also, physically challenged girl also. So we are trying to get a house for them. I know, I don't feel like playing it again because like, how dark their life is. Now, what are we really doing? We did the groundbreaking ceremony for their house. And you know what? Hearing all our stories, somebody in the neighborhood, they donated trees and land for them. They donated. Can you believe? So we are able to create that empathy in the people after we are doing all this Power of Pen project, the big impact. Kids started writing about their friends, and then the adults started donating land. Wow. And what are we going to do it? Let's see. These are the kids, and they have like a physically challenged sister also. Now, let
let us listen to this. Surprise! അപ്പോൾ അങ്ങനെ 350 അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം 50 അച്ചപ്പം കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ 400 അച്ചപ്പമാക്കി തികച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടിപ്പിച്ച് ഒരു ചെറിയ റിബണൊക്കെ കുത്തി നല്ല സുന്ദരികളാക്കി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കാണാൻ പോകണ്ടേ? പോവാം. അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ മക്കള്. ഈ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം എന്നാണെന്നറിയോ, വളരെ റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവരിങ്ങനെ അടുങ്ങി അടുങ്ങി ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ വേറൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ശ്രുതിക്കുട്ടിക്ക് പെര പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും ആദ്യകാലത്തൊന്നും ഈ അച്ചപ്പം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പെര പണിയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ചുമ്മാ ഒരു കോ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തോന്നിയതാണ്, കുറച്ച് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കാം. പക്ഷെ അത് വിറ്റുപോയി. ഇപ്പോൾ ഒരു 10,000-2000 ചിലവാനും അച്ചപ്പം വിറ്റുപോയി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രതീക്ഷയായി, എടാ അച്ചപ്പം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വീട് പണിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പ്രതീക്ഷ കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു കൃഷിക്കാരിത്തിയാണ്. എൻ്റെ പഴയ സീഡുകളെല്ലാം, ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ സീഡുകളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് കുക്കുംബർ, കുറച്ച് ടൊമാറ്റോസ്, പിന്നെ അതുപോലെ പച്ച ചീരകൾ, ഇതെല്ലാം കുറെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് 15 കോഴിയുണ്ട്. കോഴിയുടെ മുട്ടയൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കോഴി മുട്ടയിൽ നിന്നും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വിറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അച്ചപ്പൊക്കെ വിറ്റ് നമ്മുടെ ശ്രുതിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു പെര പണിയാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. എല്ലാവരും അച്ചപ്പൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പിന്നെയും മേടിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ശ്രുതിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു പെര പണിയാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Everybody is getting an achapam. It's in your table right now. You are all going to crunch and munch on that, thinking like, okay, each crunch and munch is getting like a brisk for Shrudi's house. And thanks a lot for each one of you. You know, we know like we all cooked passionately again. So this day is going to become a beautiful day in the history of Punyam. So how to sponsor a project? You can always look there. It's all over the place. So when you just go to our website, I think it should work. Yeah, I think it's working and you're able to see it. I don't know, my PowerPoint is giving some troubles. So if you go to the website, we will all take you to that QR code. You can get to see. I am not sure your my thing is working right now. So anyway, I can sign off right now. I don't want to redo this whole video. So hope you enjoyed. Hope we are able to feel some compassion in your mind, and let's see where we are going to go from here. Thank you for watching.